Dear students, I am your English teacher Anupama Sharma from Government High School Bhotna, District Barnala. Today I will discuss the topic unseen comprehension. Unseen means which you have never seen before, and comprehension means the expression of yours. That means unseen तो मतलब साडा यही है कि जेड़ा तुसी पहले नहीं देखिया, और comprehension तो मतलब है समझ या साडे जेड़े भाव हैं उन्हां दा स्पष्टीकरण करना. Comprehension of unseen passages. The aim of this section is to assess the students' level of understanding and their ability of expression. यानी इस section यानी unseen comprehension always comes under the category of reading part. ਸਾਡੇ ਰੀਡਿੰਗ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਲੈਵਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੈ, ਸਮਝ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦਾਇਰਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ. ਇਹ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੀਡਿੰਗ ਪਾਰਟ ਦਾ. A passage is given to us. हमेशा की हुंदा है कि एक सानू पैराग्राफ दे दिता जांदा है, and the questions are also given related to that passage. उस passage तो related सानू कुछ question answers दे दिते जांदे हैं, and questions दे दिते जांदे हैं, और असी उन्हां दे answers देने हुंदे हैं. तो तुसी किन्ना अच्छे अपने भाव व्यक्त कर सकते हो, किन्ना अच्छा तुसी एक पैराग्राफ नू समझदे हो, किन्नी अच्छी तुसी रीडिंग करदे हो, ये चीज़ां ते डिपेंड करदा है कि हाउ वेल यू कॉम्प्रीहेंड डिपेंड्स ऑन हाउ वेल यू रीड द पैसेज केयरफुली twice or thrice until the meaning of the passage is totally clear to you. You should read silently. Then try to guess the meanings of difficult words from the context in which they are used. यानी कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਪੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜੋ, 2-3 ਵਾਰੀ ਪੜੋ, so that you may guess the meaning of the words, and you may also guess the content. You may also understand the whole content. ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ Now read the questions. After reading the paragraph, you have to read the questions and try to find out the sentences in the passage which contains answers to these questions. Answers should be brief and to the point. Revise your answers and correct the mistakes in grammar and spellings. You don't have to answer the questions in the order they appear. Identify and answer the easy questions first and then move on to answer difficult ones. Meaning है कि तुसी क्वेश्चंस नू पढ़ो, पहले तुसी पैसेज पढ़िया, उस तो बाद क्वेश्चंस नू अच्छी तरह पढ़ो, और तुसी ये देखो कि पैसेज च किहड़ी जगह ते ओदा आंसर तुहानू मिल सकता है. तुहाडे आंसर्स बहुत वड्डे वड्डे नहीं होने चाहिए. इट शुड बी ब्रीफ एंड टू द पॉइंट. उस तो इलावा तुहानू you should not commit grammatical errors. ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੀਆਂ ਮਿਸਟੇਕਸ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ. ਸਪੈਲਿੰਗਸ ਵੀ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਲਿਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਆਨਸਰਸ ਲਿਖਦੇ ਹੋ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਆਨਸਰ ਇੱਕਦਮ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ. ਪਹਿਲੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ 100% ਸ਼ੋਰ ਹੋ, ਉਹ ਆਨਸਰਸ ਲਿਖ ਲਓ, और उस तो बाद तुसी
फिर दोबारा सारे पैराग्राफ नू पढ़ो और डिफिकल्ट जेडे क्वेश्चंस हैं उन्हां दे आंसर्स भी जेडे हैं उन्हां ते पहुंचण दी कोशिश करो. It is a good idea to start answering with the vocabulary based questions, then move on to fact based and main idea based questions. सब तो पहले तो तुसी जेडे vocabulary related questions हैं जेडे तुहानू लगदा है कि easily तुहानू available है answers जेडे questions दे उन्हां दे answer करो और उस तो बाद तुसी fact based जेडे तुसी कोई देखदे हो कि तत्तां ते आधारित केड़े किसी क्वेश्चन ਦਾ ਆਨਸਰ ਅਗਰ ਤੱਤ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਉਹ ਕਰੋ. ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੀਨਿੰਗ ਕਨਵੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋ ਪੈਸੇਜ ਉਸ ਤੇ ਬੇਸਡ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਨਸਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਰੋ. Always confine your understanding to the given passage only. Do not apply your knowledge to it. The questions given are purely based on the passage. यानी हो सकता है ਤੁਹਾਡਾ ਨੌਲੇਜ ਜੋ ਪੈਸੇਜ ਕੋਈ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਨੌਲੇਜ ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਾਸਟ ਹੋਏ ਬਟ your answers should be to the point and brief and you should confine your knowledge to the given passage. ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਉਹ ਪੈਸੇਜ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨਸ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ हैं और पैसेज 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਆਨਸਰਸ हैं ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਿਖ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਇੱਧਰ ਉਧਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਐ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਰਰੈਲੀਵੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ. The passages also contain questions on synonyms, antonyms, etc., which will require you to know the meaning of the words. However, if your vocabulary isn't very good, you can always read the sentences before and after the word in case to get a rough idea and guess the meaning of the word based on the context. मतलब ये है कि अगर तुसी कोई synonyms यानी same meaning या antonyms opposite तुसी words पैसेजेस च ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲਾਸਟ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨਸ ਇਹ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ synonyms antonyms ਔਰ ਰਾਈਟ ਦਾ synonym ਔਰ antonyms of these words ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਸੇਮ ਮੀਨਿੰਗ ਜਾਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਮੀਨਿੰਗ ਲਿਖਣੇ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵਰਡ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਏ ਲੇਕਿਨ ਆਫਟਰ ਰੀਡਿੰਗ ਦਾ ਪੈਸੇਜ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੈਸੇਜ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨਾਲ जज कर सकोगे और नियर मीनिंग तक पहुंच जाओगे तुसी नियर ओदे ऑपोजिट तक भी पहुंच सकते हो और ओदे तुसी बिल्कुल नियर ओदे जेड़ा सेम मीनिंग है उस नाल भी पहुंच सकते हो. Always keep these things in mind while answering the given questions. ਜਿਹੜੇ questions ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣੀ ਹੈ. Write the names in the questions starting with the words who, whose or whom. ਜਿਹੜੇ questions ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ who ਤੋਂ, whose ਤੋਂ ਜਾਂ whom ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. Write the time in the questions starting with the word when. ਜਿਹੜੇ questions ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ when word ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ time ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. For example ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ when do you come to school ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ I come to school at 8 AM. Write the purpose in the questions starting with the word what. अगर कोई प्रश्न ਤੁਹਾਡਾ what ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. For example ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ what is your father? My father is a teacher, my father is a farmer, my father is a doctor, etc. Next is
Write the recognition or choice in the questions starting with the word which. ਜਿਹੜੇ which ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ questions ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਚਾਨ ਦੱਸਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ which one do you prefer, this or that? I prefer that. Next, write the place in the question starting with the word where. ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ where ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ place mention ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਤੁਸੀਂ mention ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ where do you live? I live in Chandigarh. I live in Barnala. Write the reason in the questions starting with the word why. ਜਿਹੜੇ questions ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ why ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ reason ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ for example, why are you asking me? I am asking you because you are my friend. Write the method in the question starting with the word how. ਜਦੋਂ ਕੋਈ question ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ how ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤਰੀਕਾ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ for example, how do you do this? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ I do this by joining my hands. मैं अपने hands join करके ये सब करती हूँ if noun is given before which, what, then write the answer about the given noun. अगर which और what ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ noun ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਤਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ noun ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਹੋਏਗਾ for example ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ what is your name ਹੁਣ name noun ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ noun ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ what is your name ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ my name is ਕੁਛ ਵੀ Mr. Ram Singh, Sham Singh, कुछ भी बोल सकते हो right now we will give some examples or we will discuss some examples to make you understand how to attempt an unseen comprehension. Unseen comprehension ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ attempt ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ examples ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ Read the passage carefully and answer these questions. Now, moral education is not included in any syllabus, whether of science or humanities, but our ancient universities of Nalanda and Takshila focused on imparting moral education to the students. Teachers laid emphasis on the need to become a perfect human being. Educationists opine that morality cannot be taught as a subject in any educational institution. It is something which child learns from its parents and family. As our country is secular country, it is not possible to include religion as a syllabus in schools or colleges. Moral education can be given through value education curriculum by all boards and universities. At school level, the syllabus should include folk tales, stories of patriotism, biographies of great men, poems, parables, providing valuable lessons for the student. At university level,
the University Grant Commission has introduced a scheme of value education among students. Imparting human values to the students is the need of the hour. No individual can become a great man without character. All great men like Gandhiji, Vivekananda, Subhash Chandra Bose, and Abraham Lincoln were men of strong and noble character. A nation cannot make progress if it has lost its character. Thus, introduction of moral education from grassroots to university level is very necessary. Now, you have to read it carefully, and after that, you have to see the questions. Your first question is, why was moral education imparted in ancient universities? Answer is, ancient universities imparted moral education to the students to make them a perfect human being. Next question is, how can moral education be given to the students? Now the method of imparting moral education should be given in the answer. Moral education can be given through value education curriculum by all boards and universities, for example, by including folk tales, stories of patriotism, biographies of great men in the syllabus. From which level is the introduction of moral education necessary? The introduction of moral education is necessary from grassroots level. Next question is, what was a common quality in the character of Gandhiji, Subhash Chandra Bose, Abraham Lincoln and Swami Vivekananda? A common quality in the character of Gandhiji, Subhash Chandra Bose, Abraham Lincoln and Swami Vivekananda was that they all had a strong and noble character. Next, match the words in column A with their synonyms in column B. Now in column B, words have been given to you in column A. ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ column A ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈ, ਉਹਦੇ same meaning, ਲਗਭਗ same meaning, ਉਹਦੇ synonyms ਤੁਸੀਂ B column ਚੋਂ find out ਕਰਨੇ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੰਬਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ B column ਚੋਂ ਸਹੀ ਮਤਲਬ ਚੁਣ ਕੇ A column ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ word ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੂਰੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। Imparting, secular, morality, necessary। और B column च जेड़े तुहानू same meaning दिते गए हैं, essential, delivering, non-spiritual, integrity। Now we will match imparting with delivering।
secular with non-spiritual, morality with integrity, necessary with essential. We will discuss your unseen comprehension with one more example, and here in this very example we will give you certain options. It is a little bit easy. We'll give you options and you have to tick the right option after reading the whole passage. Read the passage carefully and choose the right option. The Luna moth looks very delicate. It has pale green wings. Each wing has a transparent eye spot. The hind wings of the Luna moth have long curving tails. The Luna moth has an average wingspan of 3 to 4 inches. It is usually between 5 and 6 inches long. The Luna moth is a type of wild silk moth. The Luna moth is also known as the moon moth. Luna moths live in North America in forests. Luna moths are nocturnal. This means they are active only at night. Luna moths don't have mouths. They don't. Now read it carefully. बहुत ध्यान नाल पढ़ो. Eat. They live only 1 week. During that time, they mate. The female Luna moth lays eggs on both sides of a leaf. She might lay an egg by itself, or she might lay a group of eggs. A week later, the eggs hatch into caterpillars. The caterpillars are light green. They have yellow lines along each of their sides. They also have little reddish orange bumps on each body segment. The caterpillars grow to about 3 inches long. They are plump and don't move very fast. Now you should read this passage carefully and then you have to choose the right option. अच्छी तरह तुसी इस पैसेज नू पढ़ना है 2 या 3 वारी. उस तो बाद तुसी सही ऑप्शन चूज करोगे. जिहड़ी तुहानू जिहड़ा भी क्वेश्चन है उस तो रिलेटेड जिहड़ा आंसर लिखना है सही ऑप्शन चूज करके लिखना है. Now your first question is, where do Luna moths live? And the options are in the forests of Asia. Next, B option is in the forests of North America. C option is in the forests of South Africa. And the D option is in the forests of South China. Now the correct option is Luna moths live in the forests of North America. Your next question is, why are Luna moths called nocturnal? Because they sleep during night. Because they fly during the whole day. C option, because they remain awake and active at night.
or none of these? Answer is lunar moths are called nocturnal because they remain awake and active at night. Next question is, how many eggs might lunar moths lay at a time? A group of eggs, an egg, both A and B, or none of these? Lunar moths can lay an egg or a group of eggs. That's why we have opted both A and B. Fourth question is, which type of wings does a lunar moth have? Pale green with a transparent eye spot, reddish brown, damp and crumbed, or none of these? Correct answer is lunar moth have pale green wings with a transparent eye spot. Now your fifth question is, what is the color of caterpillar of lunar moth? Reddish orange, yellow, light green, or none of these? The color of the caterpillar of lunar moth is, the correct option is light green. Now try to solve the unseen comprehension given in your grammar books. Grammar books कई unseen comprehension देते हैं और ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ solve ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਤਰੀਕਾ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਥਡ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਬੇਟਾ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ. You should read each and every word carefully and give the passage 2 or 3 readings. After that, you should try to find the answers to the related questions. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thanks a lot.